professional skills for proficient performance. Myself, Dr. M. Prabha. I am honored to be your host for today's webinar. On behalf of KSR College of Education, combined with Internal Quality Assurance Cell, with Center for STG, organized for webinar on perfect year professional skills for proficient performance. It's a great pleasure to invite all the dignitaries present on the screen. I welcome you all. Welcome everyone. Today is not just another day. It's a new opportunity, a new day beginning. We are thrilled to have you here to share in the joy of this moment. Now I invite Mr. K. Ilayaraja, Assistant Professor, welcome the gathering and to give profile reading. Happy morning to all. With the blessing of our Divine Chairman, Dr. K.S. Rangasamy Ayya, on behalf of KSR College of Education, I wholeheartedly welcome you all for our webinar on Perfect Your Professional Skill for Proficient Performance, organized by IQAC. It is my honor to welcome our Chairman, Mr. R. Srinivasan Sir, and CEO Madam, Dr. Agila Mutramalingam, who are always supporting and guiding us. I also welcome our principal, Dr. P. Suresh Prabhu sir, who is the convener of this webinar. I extend a warm reception to our chief guest, Dr. V. Chandra, Assistant Professor, Vellalar College for Women, Autonomous, Tindal, Erode. I welcome Mr. Sridevi, Assistant Professor, KSR College of Education, who is the organizing member of this webinar. I also extend a warm welcome to the faculty members and students teachers. We are truly honored by your presence. Once again, I wholeheartedly welcome you all and wish you a memorable day. Once again, I welcome you all. Happy morning to all. Here, I am pleased to inform you all about a chief guest introduction. Dr. V. Chandra, MA, MPhil, PhD, Assistant Professor, Vellalar College for Women Autonomous, Tindal, Erode. She has graduated in English Literature with Computer Application at Periyar University in the year 2006. She also graduated her PG in English Literature in the same university in 2008. She did MPhil English at Cornell University in 2010. She completed her PhD in English in the year 2022 in the Periyar University. She has 13 years of teaching experience in the college level. She specialized in the field of Indian writing in English and green literature. She published 5 national journals and her conference proceedings in international level is 1 and in national level are 2. She presented the papers both national and international levels are 6. She also attended 2 international level conferences and seminars and 5 faculty development programs. Thank you. Thank you, Mr. K. Ilayaraja, for your fresh beginning. If you want something said, ask a man. If you want to something done, ask a woman.
said by Margaret Thatcher. Now I would like to invite Dr. B. Chandra, Assistant Professor, Vellalar College for Women Autonomous, Tindal, Erode, going to present perfect year professional skills for proficient performance. This session is yours, ma'am. Thank you, ma'am. I thank Ilayaraja sir for the warm welcome. Thank you, sir. Ma'am, am I audible? Yes, ma'am. Audible, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Good morning, all. It's my privilege to be the guest of honor for this webinar on perfect your professional skills for proficient performance. So at this juncture, I thank the management, principal, IQAC team members, and the organizing team members for inviting me for the webinar as a resource person. I extend my gratitude towards everyone. So now let us move on to our session that is perfect your professional skills for proficient performance. So I'm so happy today that I'm addressing the graduates and everyone are graduates. That is the members of the participants are graduates, and everybody have a vision and everyone has an ambition to choose your profession. It's not that much easy to get into a profession. If you get it is who we are to equip yourself with many skills. So that is the reason is we are surviving in the competitive era. எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இப்ப ரொம்ப காம்படிஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால ரொம்ப சாதாரணமா இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷன்ல வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸலண்டா வர முடியாது. ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹாவ் டு எக்யூப் யோர் செல்ஃப். So that is very important. So being in a profession or getting into a profession, it is very easy. ஒரு சாதாரண வேலைக்குள்ள போறது அப்படிங்கிறது it is very normal. Professional skills is very important. Performance should speak a lot. ஏதோ ஒரு வேலையில இருந்தோம் அப்படின்னு இல்லாம you should be a proficient performer with your proficient performance. So that is very important. So whatever may be the profession, you have to know. So what are the skills to be developed as a professional? ஒரு ப்ரொஃபஷனலா நீங்க என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த பேசிக் கிரைட்டீரியா வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஒன்லி வி ஹாவ் ஃபிக்ஸ்ட் திஸ் டைட்டில் perfect your professional skills for proficient performance. As I have stated already, எல்லாருமே graduates தான். எல்லாருமே BA, BSc அந்த மாதிரி டிகிரிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் இப்போ அட்டன் பண்றீங்க. அப்படிங்கும் போது ஆல்ரெடி you have certain skills. Okay, so I cannot say blindly that those who are attending the webinar now, they do not have the skills. அப்படி சொல்லவே முடியாது. Everybody have skills, but it is very important that you have to perfect your skills. And the skills நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா perfect பண்ணணும். You have to confine yourself. உங்களை நீங்க fix பண்ணிட்டு இதை இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி you have to go in a systematic way and you have to perfect your skills. So I'm not going to tell you or teach you the professional skills, but I am here to help you to perfect the professional skills which you already possess. Already உங்ககிட்ட இருக்கிற ஸ்கில்ஸை எப்படி இன்னும் பெர்ஃபெக்ட் பண்ணலாம், எப்படி இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம், எப்படி இன்னும் மெருகேற்றலாம் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த செஷன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கேட்டதா இருக்கலாம், பழக்கப்பட்டதா இருக்கலாம். பட் த திங் இஸ் when you want to be a perfect person and when you want to give a proficient performance, you have to focus nook and corner of your performance. Each and everything is important. ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அப்படின்னா, ரொம்ப ப்ரொஃபிஷியன்ட் பெர்ஃபார்மரா ஷைன் ஆகணும் அப்படின்னா, வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இல்லாம ஒவ்வொரு விஷயமும் each and everything it speaks about your character. Each and everything, the way you stand, the way you talk, the way you greet the people, everything matters a lot, and that increases your performance level. So that is what the focus of our webinar today. So let us start. Okay. So what is my professional skills? ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்றீங்க மேம், perfect your professional skills, perfect your professional skills. அது ஆல்ரெடி எங்ககிட்ட இருக்குன்னு வேற சொல்றீங்க. அப்ப அது என்ன அப்படின்னா, professional skills it consists of two categories. Under that you have two. One is hard skills and another one is soft skills. So first of all, professional skills அப்படின்னா when you enter into a profession or when you are preparing yourself to enter into a profession, you should possess certain skills.
ஒரு வேலைக்குள்ள நீங்க ஸ்டெப் இன் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சில ஸ்கில்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஓகே, சோ அந்த ஸ்கில்ஸ் தான் வந்து ஆன் த ஹோலா நம்ம ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். வாட் எவர் மே பி தி ஜாப், வாட் எவர் மே பி த ப்ரொஃபஷன், ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு எக்யூப் சர்டன் ஸ்கில்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கேட்டகரைஸ்ட் இன்டு திஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸ் இஸ் கேட்டகரைஸ்ட் இன்டு டூ. One is hard skills and another one is soft skills. So what does mean by hard skills? Hard skills na romba hard ah irukuma ma'am, கஷ்டமா இருக்குமா? It doesn't mean like that. The another name for hard skills is none other than technical skills. Okay, so what are Excuse me, Chandra ma'am. It's not audible, ma'am. Chandra ma'am. Dear Chandra participants, we are facing some network issue. Wait a few minutes. Chandra ma'am. We are apologies for the inconvenience. We are facing some network issue. Our team is actively working to fix the problem. Wait a minute. Chandra ma'am. ma'am? Yes ma'am. Ma'am, now it's audible, ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay ma'am, thank you. PPT is not visible, ma'am. Ma'am, yes ma'am, I'm presenting ma'am. Okay. Ma'am, now is it visible ma'am? No, ma'am, not it. Actually I'm presenting. The screen is as such. One second.
Yes, ma'am. Is it visible, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's Okay, visible. thank you, ma'am. Ma'am, what about my Yes, voice, ma'am? Is it clear? yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it's clear and it's visible, ma'am. You can start. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So the professional skills. So when we talk about the professional skills, very important. It is very important to know that what are the factors that comes under professional skills. Okay. So on the whole, the entire hard skills and soft skills are together labeled as professional skills. இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் professional skills அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So what is mean by hard skills? So as I stated already, we may think that hard skills, it seems to be very hard to practice. No, it is not like that. ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ்னா என்னன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமா அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல் த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் hard skills. For example, if I am learning more number of languages for my profession or to get a promotion in my profession, it is known as hard skills. If I am learning a diploma course, or if I am learning a certificate course, or if I am mastering some software programming, so these are all known as hard skills. So இந்த மாதிரி knowledge related ஆகும் qualification related ஆகும் உங்களை நீங்க எக்யூப் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா these skills are known as hard skills. And second one, that is soft skills. So what does mean by soft skills? Soft skills entirely related to the personal habits and traits. For example, you will be developing your communication skills. Okay, for normal English பேசுவீங்க, you will be practicing and you will be good enough to communicate to everyone in a good English. Okay, you are equipping your personal skills. So that is known as soft skills. And you have a special character that you will be flexible with everyone. You will be very flexible, and at the same time you have a self-discipline, and you will be very helpful to your team members. இந்த மாதிரி எல்லாம் பர்சனலா உங்களுக்குன்னு சில ஸ்கில்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, மத்தவங்க கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறது, ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கிறது, உங்களுக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் டிசிப்ளின். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். ஸோ வென் யூ கெட் இன் டு அ ப்ரொஃபஷன், வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் you have to equip your professional skills. So professional skills என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா you have to equip and enhance your hard skills as well as your soft skills. Okay, you should be very strong enough in your technical skills. அதுதான் ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அதே மாதிரி அது மட்டும் இருந்துட்டா போதுமா, நான் இப்படி வேணா இருக்கலாமா, அப்படி கிடையாது. ஸோ சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா you must be very strong in your part. Okay, so that is very important to develop your professional skills. So here I have categorized in a clear way, and this will help you to have a better understanding on hard skills and soft skills. In the differentiation பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே கிளியரா தெரியும் hard skills na enna, soft skills na enna, ரெண்டுக்கும் உண்டான differences என்ன அப்படிங்கிறது to be very clear. Okay, so as I stated already, hard skills அப்படின்னா it is learnable. You can learn and it is measurable. Okay, so hard skills எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா மெஷர் பண்ண முடியும், கத்துக்க கூடிய சில விஷயங்கள் தான் hard skills. And whatever you have learned, you can present, அதை present பண்ண முடியும், அதுதான் வந்து hard skills. It is related to your knowledge and qualification. அதுதான். For example, I have stated a few examples for hard skills, that is language knowledge. So once when you are getting into a profession, you are in a need to learn an additional language. ஒரு அடிஷனல் லாங்குவேஜ் இப்போ கத்துக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க இருக்கீங்க, அப்போ ஒரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறீங்க. ஸோ அது வந்து ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ். அதே மாதிரி யூ ஹாவ் டு, இட் இஸ் நாட் இனஃப் டு கெட் ஒன் டிகிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ பீப்புள் ஆர் கிராஜுவேட்ஸ், அண்டர் கிராஜுவேட்ஸ், you own a degree, and this is not enough, right? Now you are pursuing BEd. This is the second degree, and after that you may pursue your post graduation. இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் தான். ஒவ்வொரு ஸ்கில்லா நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டே போறீங்கன்னா ஒரு டிகிரி பத்தாது. So to fit into a profession, there are certain criteria. ஓகே, ஒரு டீச்சரா போகணும் அப்படின்னா பிஎட் வேணும், ஒரு ப்ரொஃபஸரா போகணும்னா பிஹெச்டி வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிரைட்டீரியாவும் அதுக்குள்ள நீங்க ஃபிக்ஸ் ஆகணுங்கிறதுக்காக யூ ஹாவ் டு என்ஹான்ஸ் யுவர் ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ். ஏன்னா நம்ம அது என்னன்னு தெரியாமையே நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். That is another than hard skills. So earning more degrees and going for apprenticeships. Apprenticeships அப்படின்னா வந்து working in a company. I hope you are very familiar with that. Without getting any salary, only for getting an experience-காக மட்டும் சில கம்பெனிஸ்ல நாம போய் ஒர்க் பண்ணுவோம். சரி, அது வந்து apprenticeships. Okay, and certificate courses, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா hard skills. At the same hard skills. And next you have accounting,
and typing techniques. For example, shorthand complete பண்றது, lower, higher, இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா everything comes under hard skills. And machine operations, okay, programming languages and software knowledge and even more. So these are all the things that comes under hard skills. And moving on to the soft skills. Soft skills பாத்தீங்க அப்படின்னா that as I stated prior, it completely talks about our character traits that is personal. Personally ஒரு இண்டிவிஜுவலா எனக்கு என்னென்ன கேரக்டர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும், நான் ஒரு இண்டிவிஜுவலா இன்னொருத்தவங்க கூட நான் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றேன், எப்படி வந்து ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கேன், ஒரு டீம் ஒர்க்ல என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கு, எப்படி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறேன், எப்படி மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். ஸோ ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் மட்டும் இருந்தா பத்தாது. We must know how to respect people. We must know how to get along with people. We must know how to work with people without creating any issues or problems. Okay, we should not be stubborn. We should be empathetic. Empathy அப்படின்னா, I hope you know the difference. Empathy அப்படின்னா கஷ்டப்படுறவங்களோட இடத்துல நம்மளை வச்சு பாக்குறது. Okay, so அப்படிங்கும்போது we can sense the pain. Okay, we can sense the problem and accordingly we have to behave. That is known as empathy. So these are all the things you could develop under soft skills. So I have listed out a few. That is communication skills. Already உங்களுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியும், ஆனா அந்த லாங்குவேஜை எப்படி வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபிஷியன்ட்டா ஒரு எஃபெக்டிவா நம்ம யூஸ் பண்றது ப்ராக்டிக்கலா அப்படிங்கிறது you have to develop by yourself. Okay, and flexibility. How far you are flexible with others. ரொம்ப ஸ்டபர்னா நான் இப்படிதான் இருப்பேன், நம்ம வீட்டுல அப்படி இருக்கலாம், ஒரு ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட்ல நம்ம அப்படி இருக்க கூடாது. We have to adjust with the people, colleagues and the co-workers, and we have to respect our higher officials. So these are all the certain things we have to follow in our workplace. Okay, so அதுக்கு soft skills அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். And we should have the self discipline. கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு செல்ஃப் டிசிப்ளின் இருக்கணும். மத்தவங்க சொல்றது அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது. எனக்கு ஒரு செல்ஃப் டிசிப்ளின், I have to fix and I have to go accordingly. And self reflection and teamwork. So what does mean by teamwork? We know when we get into a professional place, it is not like I am an individual and I will work on myself. ஒரு வேலைக்கு போறோம்னா நான் ஒரு இண்டிவிஜுவல், நான் தனியா ஒர்க் பண்றேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. We have to mingle with others. We have to work in pairs or we have to work in a team. Okay, so they should be very flexible, and very important thing is we have to respect the team members. That is the first and foremost we have to learn under teamwork. And time management. Whatever the work is given to us, it should be completed on time. Then empathy. I have told you before, that is you have to place yourself in the place of the sufferer. Accordingly we have to speak and accordingly we have to proceed. Okay, and finally very important thing in a working environment is ability to take criticism. யாராவது நம்மள கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அதை பாசிட்டிவா எடுத்துக்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து எப்படி பாசிட்டிவா நம்ம கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற அந்த மென்டல் தட் இஸ் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க. we must able to tackle it very emotionally. ஓகே, அந்த எமோஷன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ண தெரியணும். ஒருத்தவங்க கோவப்படுறாங்க அப்படின்னா இம்மீடியட்டா நம்ம கோவப்படக்கூடாது. anybody is criticizing us, we should move on with a smiling face. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது. அந்த இடத்துல நீ என்னை பத்தி சொல்லிட்டே நான் சண்டை போடுறேன், இட் ஷுட் நாட் பி யோர் ரியாக்ஷன். You should tackle those criticism in a proper emotion, with a proper emotion. ஒரு நல்ல ஒரு எமோஷனோட அதை ஹேண்டில் பண்ண தெரியும். Immediately you should not burst into tears. You should not shout at them. Okay, and some people they never talk to the people. They will have a frowning face. பார்க்கும்போதே முறைக்கிறது. So that should not be the thing. It is a part and parcel of a profession, and it happens in all the professional places. எல்லா இடத்துலயும் நடக்கும். But we should not carry on our shoulders always. என்ன திட்டால அப்படி சொல்லிட்டால அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஷோல்டர்ல போகக்கூடாது. You should drop and throw away then and there. Then only you can be a proficient performer. அப்பதான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மர் level. When you want to become a very good professional, it is very important to master the professional skills. The professional skills is none other than the hard skills and soft skills. In the ரெண்டையும் நீங்க master பண்ண தெரியும். That is very important. Okay, so this is a basic thing. So far we have seen professional skills, hard skills na enna, soft skills na enna, we have completed. Now moving on to the main aspect. இதை நம்ம develop பண்ணிக்குவோம் according to the profession which we choose.
which we are about to choose. இந்த ப்ரொஃபஷனுக்குள்ள நான் போறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஹார்ட் ஸ்கில்ஸையும் சரி சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸையும் சரி நம்ம டெவலப் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, ஸோ அதை பண்ணணும், நம்ம பண்ணிக்குவோம், தட் இஸ் ஓகே. And whatever may be the profession, the very first step we should focus is getting ready with your resume. That is very important. Okay, so first step enna appadina nam resume ready pannanom. Okay, some people they pronounce as resume. That is not the right pronunciation. Resume is the right pronunciation. Appadha nama pronounce pannanom. Okay, so resume na yen resume skills na kuduthirken. It is very important because and resume ready pandrathu kuda or skill da. Okay, because we are in the digital era, we can download as many resumes we can. Okay, எத்தனை resume வேணுமோ எல்லாமே download பண்ற அளவுக்கு ஆன்லைன்ல இருக்கு. So we can download a template and we can fit in our information and we can take a print out. That is not a very big task for us. But the thing is, your resume must be the genuine one. அது genuine இருக்கணும், and at the same time, whatever the details you have given there, it should be original. And remember that your resume is your question paper. அதுதான் உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர். அதுல இருந்துதான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. எப்படி நம்ம கையில ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸாம் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸியோ, ஸோ நீங்களே தான் உங்க கொஸ்டின் பேப்பரை ரெடி பண்றீங்க அப்படிங்கறத மறக்க வேணாம். This is a very, very, very easy thing you can do. Okay. But the thing is, before you draft your resume or before you get ready your resume, you have to concentrate on the proper template. நிறைய templates இருக்கு, அவைலபிளா இருக்கு ஆன்லைன்ல. எதையோ ஒன்று எடுத்து எதையோ ஒன்று பண்ணலான்ட்டு இல்லாம உங்களோட ரெஸ்யூமே பார்க்கும்போது உங்களோட பர்சனாலிட்டி அங்க தெரியும். So accordingly, you have to get ready with your resume because first impression is the best impression. உங்களை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேர்ல பார்க்க மாட்டாங்க, அந்த ரெஸ்யூமேவை தான் பார்ப்பாங்க. அப்படிங்கும்போது அதை பார்க்கும் போதே வந்து ஓகே, இந்த கேண்டிடேட் வந்து ஓகே வில் பி அ குவாலிஃபைடு கேண்டிடேட், நாம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூவர் வந்து திங்க் பண்ணணும், ஒரு கன்சர்ன் வந்து திங்க் பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு இட் இஸ் நாட் லைக் டெக்கரேட்டிங், அங்க கலர்ஃபுல்லா என்ன சொல்றது ரொம்ப டெக்கரேட்டிவா அப்படி கிடையாது. நீங்க கொடுக்குற ஆத்தென்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன், த வே யூ பிரசன்ட், ஓகே, the language you use, the template you employ, these are the things that gives more value to your resume. Okay, so now we can focus on a resume skills. Okay, and the skill நம்ம எப்படி improve பண்ணிக்கலாம். So resume ready பண்ணனும் அப்படின்னா what are the things to be noted, what are the things to be included, what are the things to be avoided, இதெல்லாம் include பண்ணனும், இதெல்லாம் include பண்ணக்கூடாது. Okay, so அது எல்லாமே இப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம். And we can also see a model. I have also given a template of a resume. Okay, so now what does mean by resume? இவ்வளோ சொல்றீங்க மேம் அப்படின்னா என்ன, அது டெஃபினிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா it includes, okay, it is a brief history of the candidate. To make it very simple, we can say that it includes the personal information of the candidate. Usually it starts with an objective. Objective அப்படின்னா உங்களோட நோக்கம் என்ன, வாட் இஸ் யோர் அப்ஜெக்டிவ் டு கெட் இன் டு தட் ப்ரொஃபஷன். அந்த வேலைக்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத, உங்களோட விஷன் என்ன அப்படிங்கிறது, ஒரு ஆம்பிஷன். டு மேக் இட் வெரி சிம்பிள், இட் இஸ் அன் ஆம்பிஷன். இந்த வேலைக்கு போய் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படிங்கறது ஒரே சென்டென்ஸ்ல கொடுக்கறதா அப்ஜெக்டிவ். யூஸ்வலி a resume starts with your personal information and it continues with an objective. கண்டிப்பா அப்ஜெக்டிவ் இருக்கணும். And then you have to give your education, work experience. அதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் what you have to state is, as I stated already, you have to include your hard skills and soft skills. அதெல்லாமே include பண்ணணும். Okay, அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருந்தது, because usually a resume should not exceed 3 pages. 3 pages cross பண்ணக்கூடாது. If it is 2 pages, it is well and good. But if you have more profile to be included, நிறைய பண்ணிருக்கீங்க, include பண்ணணும் அப்படின்னா, you can go for the 3rd page. It can be extended to 3rd page. That is not an issue. But further, it should not be extended to the 4th page. 2 pages okay, 3rd page இருக்கலாம், ஆனா 4th page வரைக்கும் நீங்க கொண்டு போக கூடாது. That is not a resume at all. Okay, so 3 pageக்குள்ள முடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். So if you feel that your resume is too short, ரொம்ப கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் தெரியும், நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா என்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்க, ஏதாவது அவார்ட்ஸ் வாங்கிருக்கீங்களா, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் என்னென்ன பண்ணுவீங்க, உங்களோட ஹாபிஸ் என்ன, ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ 3 pages வந்து கவர் ஆகல அப்படின்னா இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணலாம். But very important thing is your personal information, objective, your education, work experience, hard skills and soft skills. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப important. ஒரு resume அப்படின்னா it should be there.
ஸோ ரெஸ்யூமேல பாத்தீங்க அப்படின்னா அது எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா 3 விதமா பிரிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்பர் 1 இஸ் கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன், நம்பர் 2 இஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங், அண்ட் நம்பர் 3 இஸ் அடிஷனல் காம்பனன்ஸ். இந்த அடிஷனல் காம்பனன்ஸ் தான் என்னன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், இருந்ததுன்னா இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் இக்னோர் அண்ட் கோ. ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் 2 காம்பனன்ஸ், தட் இஸ் கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங். இந்த ரெண்டும் கம்பல்சரி உங்க ரெஸ்யூமேல இருக்கணும். ஓகே, so first of all we can see what are the contact information. So contact அப்படின்னா name, phone number கொடுத்தா போதுமா? Better I can give my address alone, I can give my email ID alone. It is not like that. The entire contact details should be stated in your resume. You have to give your name with the initial, okay, very clearly. Then you have to give your entire postal address with PIN code, and you have to give your telephone number. And at present everybody have the mobile number, you have to give that. And if you have an additional mobile number, you can include there. Okay. And at present, if you are working in a concern, you can also give your workplace number also. ஒரு ஃப்ரெஷரா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட 2 மொபைல் நம்பர் கொடுக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஆனா சப்போஸ் அட் பிரசன்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க் பிளேஸோட நம்பரை கூட கொடுக்கலாம். இட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. ஓகே, யூ கேன் இன்க்ளூட் தேர். At last, it is must that you have to give your mail address. Okay, because everything is communicated through email. இப்போ வந்து எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இமெயில தான் கம்யூனிகேட் பண்றாங்க அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் மஸ்ட் தட் யூ ஹாவ் டு இன்க்ளூட் யோர் மெயில் ஐடி. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு இன்க்ளூட் அண்டர் கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன், தட் இஸ் யோர் நேம், போஸ்டல் அட்ரஸ், டெலிஃபோன் நம்பர் as well as இமெயில் அட்ரஸ். இது கண்டிப்பா இருக்கணும். ஓகே, and moving on to the second one, that is education and training. So where you have studied previously, for example, in my case, I have completed my BA English, MA English Literature, MPhil and PhD. இந்த 4 டிகிரி முடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கும்போது, so அந்த டிகிரிஸ் எங்கெங்க பண்ண, where I have completed, which it comes under which university and how many percentage I have secured or what is the grade. இந்த டீடைல்ஸ் அழகா கொடுக்கணும், ஒரு டேப்லெட் காலம்ல அழகா இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஓகே, இது எந்த ஆர்டர்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னா that is very important. What is the latest degree I have completed? The recent degree should be at the top. I hope you can understand. கடைசியா நான் முடிச்சது PhD அப்படிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நான் PhD கொடுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணேன் MPhil, அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணேன் MA, அப்புறம் என்ன அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணேன்னா BA. So in that way, that is we have to go in the recent to the last order. Okay, so latest to the last அப்படிங்கிற மாதிரி you have to go in that order. Okay, ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த ஆர்டர்ல தான் கொடுக்கணுமே தவிர யூ ஷுட் நாட் கம் ஃப்ரம் BA MA அப்படி கொடுக்கக்கூடாது. ரீசன்ட் டிகிரி ஷுட் பி given at the top, and accordingly you have to list out your remaining degrees. Okay, so அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும். எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங்ல ஃபர்ஸ்ட் you have to give your educational qualifications, whatever you have pursued and completed in an order. In that way you have to give the recent degree which you have completed, that should be at the top. Okay, accordingly you have to give. And next to that, what you have to give is any professional training. Okay, so இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கும்போது இது ரிகார்டிங் படிச்சது இல்லாம whether I have underwent any training in particular. ஓகே, ஸோ ஏதாவது ஒரு ட்ரைனிங் நான் போனேன்னா, ஏதாவது ஒரு ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா, இந்த படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நான் போனேனா, அப்படி போயிருந்தேன் அப்படின்னா that can also be included. Okay, that is very important. ஓகே, கண்டிப்பா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூ கேன் மென்ஷன் தேர். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு தட் இஃப் யூ ஹேவ் ரிசீவ்ட் எனி ஸ்பெஷல் ஹானர்ஸ் ஆர் ரிவார்ட்ஸ் related to the profession. For example, you are applying for the post of a teacher. Okay, so already you have an experience of being a teacher in a school for 1 year. So there you have given 100% results. அதுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீச்சருக்கு அது, ஸோ அதை வந்து எந்த கிளாஸ்க்கு எந்த வருஷம் நீங்க வந்து 100% ரிசல்ட் கொடுத்தீங்க அப்படிங்கிறது அழகா இங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். பிகாஸ் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு யோர் ப்ரொஃபஷன். கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி உங்க ப்ரொஃபஷன் ரிகார்டிங் ஏதாவது ஒரு அவார்ட் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் இன்க்ளூட் தேர். தட் வில் எலிவேட் யோர் கிரெடிட். ஓகே, ஸோ உங்களோட இம்ப்ரெஷனை வந்து இன்னும் கொஞ்சமே வந்து நல்லாவே இன்னும் என்ன பண்ணணும்னா எலிவேட் பண்ணி காட்டும். ஓகே, and then apart from that, related to your profession, what are the seminars you have attended? ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கோர்சஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஏதாவது அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்களா, ட்ரைனிங்ஸ் ஏதாவது இது இல்லாம ஏதாவது போயிருக்கீங்களா, உங்களுக்கு பர்சனலா ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஏதாவது ட்ரைனிங்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி யூ கேன் இன்க்ளூட். ஸோ தீஸ் திங்ஸ்
should be included in a resume, and everything comes under education and training. So previously we have seen contact information. Next to that, you have to include education and training. These two are very, very, very essential to be included in your resume. Okay. And finally, the third one is additional components. இது வந்து நம்ம கிட்ட நம்ம பண்ணிடணும் அப்படின்னா இன்க்ளூட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா better we can ignore. Okay. So for example, everybody may not in a situation to publish papers, and everybody may not presented any papers in the seminars or conferences. அப்படி பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, சிலர் பண்ணிருப்பாங்க, சிலர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. If we have done it, we can include it. If not, just you can ignore it. Presentation, publications அங்க கொடுத்து நில் அப்படின்னு போடுறது இருக்கவே கூடாது. ஓகே, ஸோ பண்ணிருந்தீங்கன்னா அது அந்த கிரைட்டீரியாவை இன்க்ளூட் பண்ணலாம். இஃப் நாட், ஜஸ்ட் யூ கேன் இக்னோர் இட். So same way, if you have any special skills, like if you have learned any software tools, okay. So if you have learned any extra languages other than English and your mother tongue, you can include that. So these are all the things comes under special skills. And as I stated already, you can include any certificate courses. If you have any certificate, okay, மென்ஷன் பண்றது எல்லாத்துக்குமே சர்டிபிகேட் இருக்கணும், எவிடன்ஸ் இருக்கணும். சும்மா நான் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது. For everything, you should have an evidence. If you have completed any certificate course, you should have a certificate for that. If you have completed a diploma, you should have a certificate, a proper certificate. An evidence should be there. Okay, so accordingly, you can include it. Okay, and next one is association and affiliations. So sometimes the candidates will be the member of professional bodies. For example, ஏதாவது ஒரு ஜேர்னல் இருக்கும். அந்த ஜேர்னல் பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஜேர்னல் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் மேன் ஆர்மி. ஓகே, ஜேர்னல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எடிட்டர், சப் எடிட்டர், ப்ரூஃப் ரீடர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதுல, ஒரு ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு, ஒர்க் பண்றதுக்கு. ஸோ அதுல நீங்க ஒரு ப்ரூஃப் ரீடரா கூட இருந்திருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இஃப் யூ ஆர் ரிலேட்டட் or associated with any of the professional bodies, for example, you can be a member of any of the bodies. Okay, ஏதாவது ஒரு லைப்ரரியில கூட ஒரு மெம்பரா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ்ல மெம்பரா இருக்கீங்க அப்படின்னா you can include that. Okay, for that you should have an evidence. அது கண்டிப்பா இருக்கணும். Okay, and one more thing, it should be not in the past, it should be the prevailing one. Okay, at present நீங்க ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது நீங்க அதுல மெம்பரா இருக்கணும். இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ரெஸ்யூமேல இன்க்ளூட் பண்ணணுமே தவிர, மேம் 4 years பேக் மெம்பரா இருந்து இப்ப இல்ல ஆனா இருந்தேன் அப்படின்னா that should not be included in your resume. Is it clear? The present thing, it should be the active involvement and active participation. Then it can be included. If not, you have to ignore it. And finally, awards and honors and recognitions. ஏதாவது என்ன சொல்றது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெஸ்ட் டீச்சர் அவார்ட், இந்த மாதிரி ஏதாவது அவார்ட்ஸ் வாங்கி இருந்தீங்க அப்படின்னா you can include in your resume as the additional components. இதை வந்து கடைசியா நாம இன்க்ளூட் பண்ணலாம். So why I have stated here as additional components அப்படின்னா, இதெல்லாம் எல்லார்கிட்டையும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இருந்தா இன்க்ளூட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா விட்டுறலாம். And one more thing, if you don't have any of these, okay, I have listed nearly 5. So இதுல ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு இல்லை அப்படின்னா, it is a lesson for us that you have to improve yourself. So next time இது வரைக்கும் நான் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணலன்னு ஒரு ரெஸ்யூமே நான் ரெடி பண்றேன் அப்படின்னா, what I have to do is I'm lacking that. So what I have to do, I have to go for a publication and I have to go for a publication. ஒரு பப்ளிஷ் பண்ணி ஒரு ரெஸ்யூமேல இன்க்ளூட் பண்ண நான் எஃபர்ட் எடுக்கணும். Okay, I have to improvise myself. Okay, so that is what a proper progression. அதுதான் இருக்கா போதும் அப்படின்ட்டு இல்லாம இதெல்லாம் இல்லை, ஓகே மேம் தான் இக்னோர் பண்ண சொல்லிட்டாங்களே நம்ம விட்டுறலாம் அப்படின்னு இருக்க கூடாது. இல்லையா, ஓகே இப்ப இல்ல, ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் வச்சு நம்ம திரும்ப நம்ம வந்து அப்கிரேட் பண்ணும்போது, ஓகே ஸோ அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்டேட் பண்ணும்போது வாட் வி ஹேவ் டு டூ இஸ், அப்போ ஒரு பப்ளிகேஷன் அதுக்குள்ள நம்ம வச்சிடலாம், பப்ளிஷ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ எவ்ரி இயர் ஒன்ஸ் இன் 6 months your resume should be updated. அப்டேட் பண்ணிக்கணும், அப்டேட் பண்ண மாதிரி இருக்கணும். அப்பதான் வந்து உங்களோட ப்ரொஃபஷன்ல அடுத்தடுத்து ப்ரோக்ரெசிவா போக முடியும். இல்ல அப்படின்னா ஒரே இடத்துலதான் இருக்க முடியுமே தவிர ப்ரோக்ரெஷன், ஒரு டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கறது இல்லாம போயிடும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி 3 components. Number 1 is contact information. Number 2, education and training. These 2 components are very important to be included in a resume. And the third one is additional components. Some people may have and some people may not have. Those people who may not have, they have to take some efforts to have in the future. Okay, so in that way they have to work and they have to develop their skills.
Okay, இப்படிதான் நம்ம resume ready பண்ணணும். இதெல்லாம் உள்ள இருக்கணும். Okay, so now imagine that you have prepared your resume. Okay, so once you prepared your resume, what are the things to be remembered and what are the things to be concentrated when you look at your resume? Resume ready அவ்வளவுதான், okay, forward பண்ண அப்படி கிடையாது. Resume ready பண்ணதுக்கு அப்புறம் the thing is you have to monitor certain things on resume. Number one is very important. You have to go for a spell check. You have to, because you will be using a system, right? A laptop or a PC to type your resume. So you may come across many errors. Typing errors வரலாம். So it is common, right? So இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எஃபெக்டிவான ஒரு பர்சனா காட்டும். So you have to go for a spelling check as well as grammar check. Grammatical sentence correct இந்த மாதிரி you have to check twice or thrice. Okay, and after your check, you have to forward it to your teacher or your friend or your sister or anyone to go for a review. அவங்க திரும்ப ஒன்ஸ் பார்க்கணும் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. ஏன்னா நம்ம கண்ணுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து எல்லா மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நம்மளே பார்க்கும்போது சில மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நம்ம கண்ணில் படாது. ஓகே, இன் தட் கேஸ் வாட் வி ஹேவ் டு டூ, வி ஹேவ் டு ஃபார்வர்ட் our resume to any of our friends or well-wishers to go through it, and you have to get a review. And if there are any corrections, you have to correct it on the spot. Okay. And that is not including keywords அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா that match the job position. For example, what you have to do is, already now I am applying for the position of a teacher. ஒரு டீச்சர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு நான் வந்து டெசிக்னேஷனுக்கு நான் அப்ளை பண்றேன். ஓகே, பட் the thing is already I have an experience of being a receptionist. ரிசப்ஷனிஸ்டா தான் எனக்கு வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஆனா டீச்சரா வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, ஆனா நான் அப்ளை பண்ண போறேன் அப்படிங்கும் போது I should not include my experience as a receptionist there. Can you understand? So the thing is, if you are applying for a job related to that job, you have to include your experiences. Or teacher apply பண்றேன்னா ஆல்ரெடி டீச்சரா ஒரு 6 months இருந்தா கூட போதும், அதை இன்க்ளூட் பண்ணணுமே தவிர ஒரு ரிசப்ஷனிஸ்டா இருந்தேன் அப்படி இருந்தேன் இப்படி இருந்தேன்னு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு இதை வந்து நீங்க வந்து அங்க இன்க்ளூட் பண்ண கூடாது. That is not at all recommended. Okay, and very important thing, as I told you before, you have to update your resume. இப்ப நான் வந்து now I am getting ready with the resume and I am preparing. After 6 months I have published a paper, and after 6 months I may move to some other company. So the previous company's experience should be included there. So every year or every once in a 6 months I have to update my resume before I apply for another company. இன்னொரு கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ரெஸ்யூமே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்டேட் பண்ணணும். That is very very essential. And one more thing, you should not dump your resume with lots and lots of information that will bore the interview panel members. Okay, நம்ம நிறைய பண்ணியிருப்போம், அது எல்லாமே உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா you should not dump it. Okay, so as I have stated already, contact information இருக்கணும், education and training இருக்கணும், அப்புறம் additional components அங்கங்க கொடுத்தா போதுமே தவிர நிறைய பண்ணிருக்கேன். There are some people, they will be presenting more number of papers, they go for many publications, இதெல்லாமே பண்ணுவாங்க, that is well and good, but entire thing should not be included in your resume. அதுல எது வந்து ரொம்ப வந்து யூனிக்கா ஸ்டாண்டர்டா இருக்கோ அதை மட்டும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாமே தவிர ஒரு 20 கூட பண்ணிருப்பேன், 20 நான் உள்ள லிஸ்ட் அவுட் பண்றேன் அப்படின்னா that goes for pages and pages, and that will exceed more than 3 pages or 4 pages. Already we have seen the page limit for a resume, right? It should be only 3 pages, maximum 3 pages, minimum 2, maximum 3. அப்படிங்கும் போது you have to stick on. ஒரு 20 பப்ளிகேஷன் பண்ணிருக்கேன்னா அதுல ஒரு இன்டர்நேஷனல் 5 பண்ணிருக்கேன்னா அதை மட்டும் கொடுக்கலாம். That has more way and it has more credit too. Okay, accordingly you have to choose and accordingly you have to include in your resume. You should not dump everything in your resume. Okay, so அது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும், என்ன ஒரு புக் மாதிரி அனுப்பியிருக்காங்கிற மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் வந்துடும். Okay, so you should be much aware that what should be included in your resume. Everything should be standard and everything you should have a certificate and evidence, and it is very important that everything should be authentic. எல்லாமே உண்மையான இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கணும், அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ எப்போ அட்டன் பண்ண சர்டிபிகேட் எல்லாம் சும்மா இன்க்ளூட் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது. ப்ராப்பரா ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கணும், சர்டிபிகேட் இருக்கணும், நீங்க பண்ணிருக்கணும், கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும், ஒரு கோர்ஸோ ஒரு சர்டிபிகேட் கோர்ஸோ டிப்ளமோ கோர்ஸோ ப்ராப்பரா கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் 2 years டிப்ளமோ கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண 1 year கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பாங்க, விட்டுருவாங்க. பட் they may include in their resume that they have completed the diploma course.
It should not be the case. அப்படி பண்ணவே கூடாது. Once you complete a course and then you can include in your resume. If you are pursuing, you should not include in your resume. Okay, after the completion, proper completion, authentic completion, you have to include in your resume. Then finally, as usual, accomplishments. Okay, ஏதாவது நல்ல விதமா ஏதாவது பண்ணிருந்தீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்யூனிட்டிக்கே ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் உங்களோட ஸ்பீச்சஸ் மூலமாவோ ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் மூலமா பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை கண்டிப்பா இன்க்ளூட் பண்ணணும். அதை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. பிகாஸ் தட் வில் give you more credit. Okay, for you as well as for your resume too. அப்படிங்கும்போது அழகா அதை மென்ஷன் பண்ணலாம், அதை இக்னோர் பண்ண கூடாது. So these are all the very important things to be concentrated. Okay. So here I have given a simple resume template. Okay, இதுதான் இப்போ resume na. So first you have to give your career objective. Okay, நீங்க என்ன ப்ரொஃபஷன் அப்ளை பண்றீங்களோ அது சம்பந்தமா அந்த அப்ஜெக்டிவ் நிறைய ஆன்லைன்ல இருக்கு. அழகா பார்த்து ஒரு நீட்டான ஒரு சென்டென்ஸ் the meaning தெரிஞ்சுக்கணும். Without knowing the meaning, please don't include it because as I have stated already, நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா your resume is your question paper. அதுல இருந்து தான் questions கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ என்ன கரியர் அப்ஜெக்டிவ் கொடுக்குறீங்களோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும். வாட் இஸ் யுவர் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு கேட்டா கரியர் அப்ஜெக்டிவ்னா without seeing the resume you must able to answer. It is not like I am telling you to memorize your objective. அதான் மெமரைஸ் பண்ணுங்க நான் சொல்ல வர்றது. You should know to explain your objective in a positive way. இதுக்காக தான் பண்றேன், இதுக்காக தான் இந்த ஜாபை நான் சீக் பண்றேன் அப்படிங்கிறது you must able to make it very clear. Okay, you should know the purpose of getting into the job. சும்மா ஏதோ நெட்ல பார்த்தே காப்பி பண்ணிட்டு இல்லாம you have to know that. The next educational qualification you have to mention, and project if you have this training, okay, you can include, and any of the certificate courses. And here they have listed out the skills and extracurricular activities. Okay, இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஓகே இதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த சைட் கொடுத்துருக்கீங்க, வெப்சைட் கொடுத்துருக்கிற அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர், இமெயில் இது எல்லாமே அதுக்கு கீழே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணா இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். திஸ் இஸ் ரீசன்ட் டெம்ப்ளேட். ஓகே, கொஞ்சம் ட்ரெண்டியா மாடர்னா இந்த மாதிரி வந்து ரெஸ்யூமே ரெடி பண்றாங்க. ஸோ இன் திஸ் வே யூ கேன் கெட் ரெடி. அழகா உங்களோட பர்சனல் டீடைல்ஸ் ஒரு பக்கம், மற்ற அகடமிக் டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கங்கிற மாதிரி அழகா கொடுத்து ஹியர் they have made it very short. Okay, it will not go for more than 2 pages. Okay, so அழகா கொடுத்திருக்காங்க. This is the brief one. So இதே மாதிரி நம்ம அடிஷனல் காம்பனன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிஃபோர் டிக்ளரேஷனுக்கு முன்னாடி நீங்க அடிஷனல் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் யூ கேன் இன்க்ளூட். ஓகே, புல்லட்டின்ஸ் போட்டு அழகா இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி one of the templates I have gone through, and this is very simple. Okay, so I have given here. So I hope we are clear with this resume skills. So இதெல்லாம் நான் இருக்கணும், இதெல்லாம் நான் இருக்கக்கூடாது, இதெல்லாம் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். And very important thing is again I am telling your resume is your question paper. What you have to do is அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு எந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் கேட்டாலும் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியும். So that is very important. For example, let me share my personal experience. Once I attended an interview in a reputed institution in Erode. So there were merely for teaching profession, okay, for the post of assistant professor. Okay, so at that time before 10 years. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூவர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் இருப்பாங்க, 2 பேர் இருப்பாங்க. பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் யூஸ்வலி when we go and attend an interview in an educational institution, sorry, so you'll be having the heads of the department, principal, even the management people எல்லாருமே இருப்பாங்க. Nearly 10 members were seated along with the secretary. So everybody, heads of the departments and other senior faculty members, they are raising questions related to the subject I'm answering. I have taken a class. இது எல்லாமே முடிஞ்சது. அது இல்லாம பாத்தீங்க அப்படின்னா just the secretary he was going through my resume and just he asked me about my residence. என் வீடு எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அட்ரஸை பார்த்த உடனே அவர் கேட்ட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, அந்த வீட்டுல இருந்து ஒரு 5 minutes முன்னாடி ஓகே நியர்பை ஸ்டாப்ல ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு. It is an aided school. Do you know the name of the school அப்படின்னு கேட்டாரு. Okay, so this is the presence of mind. Okay, so this also comes under soft skills. அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு போறோம் அப்படியே கண்ண மூடிட்டு போகாம பக்கத்துல என்ன இருக்கு, இத்தனை வருஷமா அங்க how many years you were been there கேட்டாங்க. I told more than 30 years. So அப்படிங்கும்போது you would have crossed the school, no? Do you remember the name of the aided school கேட்டாங்க. It is a long name, you know, but thank God at that moment I remembered. I managed to answer it. Okay,
ஸோ மேனேஜ் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கும்போது he said very good. ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களோட ரெஸ்யூமேவை பார்ப்பாங்க. ஓ, இந்த காலேஜ் படிச்சிருக்கீங்களா, இப்ப பிரின்சிபலா யாரு இருக்கா அப்படின்னா அப்ப இங்க இருந்தாங்க இப்ப யாருன்னு தெரியல. யூ ஷுட் நாட், தட் ஷுட் நாட் பி தி ஆன்சர். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அப்ப இப்ப இருந்தாங்க, அப்போ ஒரு பிரின்சிபல் இருந்தாங்க, இப்ப அதுக்கப்புறம் இப்ப இருக்காங்க. அட் பிரசன்ட் he or she is the principal. You must be able to tell it. So whatever, ஏன்னா அவங்க மேபி அந்த ஸ்கூலோ அந்த காலேஜோட அலுமினாவா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ அப்படி இருந்ததுல அப்படிங்கும்போது these are all the questions you have to prepare. இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி போறதுங்கிறது கிடையாது. You have to use your presence of mind and you have to answer it. For example, யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, it is a normal tendency. ஓகே, ஸோ ஹாபிஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்னா ரீடிங் புக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி நார்மல். ஏன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஹாபினா, யூஸ்வலி வாட் வில் பி our hobby, including me, we will be watching TV, taking rest or sleeping. ஓகே, இப்பெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கூகுள ப்ரௌஸ் பண்றது, இதுதான் பண்ணுவோம். ஆனா டீசெண்டா ரெஸ்யூமேல என்ன கொடுப்போம், ரீடிங் புக்ஸ் அப்படின்னு போடுவோம். ஸோ அப்ப என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா, do you have the reading habit? எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல. ஸோ வாட் சார்ட் ஆஃப் புக்ஸ் யூ ரீட், who is your favorite author? ஓகே, what is the main theme he usually focuses in his novels? அப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ நமக்கு ஆக்சுவலா அந்த ஹேபிட்டே இல்லாம நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. இஃப் யூ ஆர் இன்க்ளூடிங், இல்ல மேம் என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை ஆனா நான் ரீடிங் புக்னு கண்டிப்பா நான் போடுறேன் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் ஃபர்தர் ஸ்டடி. ஒரு ரைட்டரை பார்க்கணும், ஒரு ரைட்டரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அவர் என்னென்ன நாவல்ஸ் எழுதியிருக்காருன்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும், அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஃபார் வாட் ஹி இஸ் நோன் ஃபார், அவரோட ஸ்பெஷலான ரைட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கும், அவரோட ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கும், விமன் ஓரியன்டா எழுதுவாரா, ஜெண்டர் பயாஸ் பத்தி எழுதுவாரா, சொசைட்டி பத்தி எழுதுவாரா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. தெரியலனாலுமே தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதை இன்க்ளூட் பண்ணலாம். So from this, it is very clear that whatever you know and whatever you have learned, only those things should be included in your resume. அது மட்டும்தான் உங்க ரெஸ்யூமேல இருக்கணுமே தவிர, அது தவிர எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஃபேக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோ, உங்களை பத்தின ஒரு ஃபேக்கான ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் அதுல இருக்கவே கூடாது. ஓகே, so this is how you have to get ready with your resume. So again, I am telling that getting ready and preparing your resume, it is not an easy thing, but you should be very smart in designing and drafting your resume. It is very important because your resume speaks a lot about you. உங்களை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்க ரெஸ்யூமே தான் உங்களை பத்தி பேசும். இன்டர்வியூல நீங்க போய் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களை பத்தி பேசுறது அந்த ரெஸ்யூமே தான். அப்படிங்கும்போது you should be very careful, and the standard of your resume shows the standard of your personality. So you should not forget that. Okay, so உங்களை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட பர்சனாலிட்டிக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட், ஒரு கிரெடிட் கொடுக்குது அப்படின்னா அது அந்த ரெஸ்யூமே தான். சும்மா 2 பேப்பர்ல எதையோ ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இருக்கவே கூடாது. யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் சம் டைம், ஓகே, and you have to draft your resume. That is very very important to upgrade your professional skills. Professional skillsல resume skills அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப important. அதை take it easy எடுக்க கூடாது. Okay, that is very important. Okay, now so another important thing to be concentrated is interview skills. So இன்னைக்கு நான் concentrate பண்றது resume skills, interview skills தான். So interview skills நமக்கு நல்லாவே தெரியும். How an interview happens? Okay, so if I am a candidate, I am the interviewee. Okay, என்ன interview conduct பண்றவங்க நாம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா, that is interviewer, and you may have many number of interviewers. That is a panel of interview members will be there. Okay, so interviewer will be interviewing the interviewee. Okay, அதுதான் இருக்கும். That is a process. So here the conversation will be there between the interviewer and the interviewee. Okay, interviewer will be raising many questions based on the resume. Okay, and interviewer has to answer the questions. அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? So interview skills அப்படி அது இன்டர்வியூவும் அதே மாதிரி தான். எப்படி ரெஸ்யூமேனா டேக் இட் ஈஸியா நம்ம எடுத்துட்டு இருந்தோமோ அப்படி இல்லாம இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நிறைய விஷயங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகே, பிஃபோர் த இன்டர்வியூ, டியூரிங் த இன்டர்வியூ அண்ட் ஆஃப்டர் த இன்டர்வியூ, 3 லெவல்லையுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, psychologically and physically too. Okay, so how you have to do it? Okay, and the preparation ரொம்ப ரொம்ப important, and that is also known as skill. அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா interview skills அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so now let us see how many types of interviews are there. So in those days, only one interview, one kind of interview they had many generations before, that is one-to-one interview. அது மட்டும்தான் இருந்தது. ஆனா இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா we have, because again and again I'm stating this, that is we are in the digital era and we have many types of interviews. Number 1, telephonic interview. Even the interview happens over a telephone. Okay, that is telephonic interview.
So the interviewer and the interviewee, they will communicate over phone. The entire questions will be asked over phone. That is telephonic interview. Adile clear. So that is the answer. Second one, face-to-face interview. So நேருக்கு நேரா one-to-one பார்க்கிறது, that is face-to-face interview. So the interviewer will meet the person, okay, that is interviewee in person, and they will be seeing each other and they will be sharing the questions and the answers. Okay, that is face-to-face interview. And video conference interview. So video conference interview, whereas in the telephonic interview, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெலிபோனிக் இன்டர்வியூல வாய்ஸ் மட்டும் தான் கேட்கும், பர்சனை பார்க்க முடியாது. அதாவது வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கும் போது here it will enable the interviewer to see the interviewee as well as the interviewee can also see the interviewer. So the video conference interview. And next one is selection interview. Selection interview அப்படின்னா it is almost like a face-to-face interview. Selection interview usually எங்க நடக்கும் அப்படின்னா it will happen on site. எந்த இடத்துல நம்ம ஒர்க் பண்ண போறோமோ அந்த இடத்துல நடக்கணும். ஒரு கம்பெனிக்கு நான் வந்து அப்ளை பண்றேன் அப்படின்னா அந்த கம்பெனிலேயே இன்டர்வியூ நடந்தது அப்படின்னா that is known as selection interview. Okay, so on site you will be attending the interview. And behavioral interview. So in that pathing, it is completely different and we are not practicing this interview in our country. So behavioral interview அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூ டைப்பே எப்படி இருக்கும்னா நம்ம பாஸ்ட பத்தினதாவே இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணீங்க, இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணீங்க, உங்களோட ட்ரைனிங் என்ன, உங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, அதை பத்தி மட்டுமே கொஸ்டின் பண்ணி உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, so that is behavioral interview. And the last one is group or panel interview. So a group of members will be there and that is interviewers will be there to interview a single interviewee. ஒருத்தர் இன்டர்வியூ பண்றது ஒரு 5 பேர் இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க. ஓகே, சோ கேண்டிடேட்ஸ் ஒவ்வொருத்தரா உள்ள வந்துட்டு போவாங்க. பட் அந்த பேனல் மெம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க. 4 or 5 members will be seated there and each and every one will be asking their questions. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கும். So these are all the types of interviews. So based on the concern you apply, அதாவது என்ன கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்றதை பொறுத்து, ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு அப்ளை பண்றதை பொறுத்து இந்த மோட்ஸ் வந்து மாறும். அவங்க என்ன கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ வேணா அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, so this is just you understand it. இப்படியா இருக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. And most probably nowadays you have face to face interview, அதுதான் இருக்கும். Group or panel interview தான் இருக்கு. If you are applying for an IT profession, sometimes you may have the video conference interview. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. And moving on to the levels of interview. So what are the levels of interview? Levels of interview பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்டர்வியூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா first you will be having the aptitude. So it is a written exam. You will be writing for 50 marks or 20 marks or even 25 marks. Okay, it is based on data interpretation, your current affairs, knowledge on current affairs. Recent என்ன knowledge உங்களுக்கு இருக்கு, எந்த அளவுக்கு knowledge இருக்கு, current affairs பத்தி தெரிஞ்சிருக்கீங்க, ஒரு aptitude எப்படி உங்களுக்கு தெரிய வருது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, மேபி உங்க சப்ஜெக்ட் நாலேஜ்லயும் சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாமா எழுதுவீங்க, அதுதான் aptitude. Okay, so that is the first level of interview. And second level is another than group discussion. And you are very much familiar with group discussion because usually it becomes a practice and it is one of the thing which is used to develop communication. Or communication develop பண்றதுக்கு அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு practice பண்ற ஒரு விஷயம் group discussion. So what you will be doing under group discussion? So under group discussion, a group of that is interview வர candidates எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா group பிரிச்சு விட்டுருவாங்க. A topic will be given and the group members they have to talk about the topic. Okay, so when they are discussing on the topic, the interviewer will be standing beside and he will be watching. Okay, he will be evaluating the way you communicate, okay, your fluency, your knowledge about the topic, the way you adjust with the team members. Okay, so the way you give space for the team members, the way you respect the team members, the way you advocate your topic. Okay, ஒரு டாபிக் கொடுத்து எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே பேசுவாங்க. பேசும்போது நீங்க எப்படி பேசுறீங்க, அதை பத்தின நாலேஜ் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கு, உங்களோட ஃப்ளூயன்சி எப்படி இருக்கு. ஓகே, ஒரு பாசிட்டிவா சொன்னாலும் அதை எப்படி டெலிவர் பண்றீங்க, நெகட்டிவா சொன்னாலும் அதை எப்படி டெலிவர் பண்றீங்க, இது எல்லாமே நீங்க குரூப்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பக்கத்துல ஒரு இன்டர்வியூ பேனல் மெம்பர் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு மார்க்ஸ் போட்டுட்டே இருப்பாங்க. It is not like நம்ம குரூப்பா உட்காந்து நம்ம பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஓகே, so everything is being evaluated. Very important thing is you should not be emotionally weak there. For example, you are stating a point, இன்னொருத்தங்க அப்போஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா you must able to handle in a neutral manner. நான் சொல்லும் போது அவங்க என்ன அப்போஸ் பண்றாங்கன்னு கோவப்படுறதோ இல்ல நீங்க sometimes cracking a joke, okay, or criticizing others within a team, that should not happen.
எமோஷனலா அங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா எக்ஸ்பிளிசிட்டா நம்ம எமோஷன்ஸை வெளிப்படுத்தக்கூடாது. யூ ஷுட் பி வெரி நியூட்ரல். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி. அண்ட் யூ ஷுட் பி வெரி ஃபிளெக்சிபிள். ஏன்னா அன்னைக்கு தான் போறீங்க, அவங்க யார் யாரெல்லாம் இன்டர்வியூக்கு வந்திருக்காங்களோ அவங்களோட எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் நடக்குது அப்படிங்கும்போது யூ மஸ்ட் ஏபிள் டு பி ஃபிளெக்சிபிள் வித் எவ்ரி ஒன். எல்லாத்துக்கூடயும் உங்களுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண தெரியணும், ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா வந்து மற்ற டீம் மெம்பர்ஸை வச்சுக்க தெரியணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் தான் வந்து இதெல்லாம் தான் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ அதை வந்து என்ன மானிட்டர் பண்ணி இட் வில் பி நோட்டட் டவுன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் group discussion. And the last one is personal interview. So for this personal interview only, you will be having a single person to interview you, or sometimes you may have a panel members, 4 பேர் இருப்பாங்க, அவங்க இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் யோர் ரெஸ்யூமே. இதுக்கு தான் உங்களோட ரெஸ்யூமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும். ஏன்னா உங்க ரெஸ்யூமே கையில பார்த்துட்டு தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, so your resume is play a very important role in your personal interview. And again, I'm stressing the point that your resume is your question paper. Only from your resume, you will be having questions. So you have to get ready with your resume in an authentic manner. And that is very important. And that should be the genuine record of your personality. Okay. So these are the 3 levels of interview: aptitude, group discussion, and personal interview. And what are the things you have to do before the interview? So number one, if you are applying for an educational institution or a company, you have to research about the company. And the company எந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, அப்ப இருந்த MD மேனேஜிங் டைரக்டர் யாரு, ஓகே அது எத்தனை வருஷமா ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இப்ப இருக்கிற மேனேஜிங் டைரக்டர் யாரு, who is the one. Okay, so everything you should have a brief study about the company. You have to know something, though you may not know. Once you decided to apply for the company, you have to learn about the company. You have to research about the company in a brief manner, and you should be able to tell it in a nutshell. So accordingly, you have to prepare. That is very important. And one more thing, you must be able to communicate 2 important aspects. Number one, why are you interested in this position? For example, ஒரு ஹெச்ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா, ஹெச்ஆருக்கு நீங்க ஏன் அப்ளை பண்றீங்கன்னா, யூ மஸ்ட் ஏபிள் டு ஜஸ்டிஃபை. ஓகே, ஸோ ஹவு ஃபார் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் த போஸ்ட் அப்படிங்கறது யூ ஹாவ் டு ஆன்சர். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்க்டு கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லலாம். FAQன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, எக்ஸாம்ல திரும்ப கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ். அந்த மாதிரி இன்டர்வியூல கம்பல்சரியா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அப்படின்னா இது இருக்கும். why are you interested in this position? ஏன் இந்த பொசிஷனுக்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்கன்னு கேட்பாங்க. This is very simple. அப்போ வந்து just I want to get a job, so I have applied. That should not be your answer. Okay, so related to your job, related to the position, and related to your educational qualification, அது இல்லாம ஒரு கரியர் அப்ஜெக்டிவ் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, அதை சம்பந்தப்படுத்தி ப்ரொஃபஷனலான ஒரு ஆன்சர் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, தென் why are you a good candidate for this position? ஏன் நீங்க வந்து பெஸ்டா இருப்பீங்கன்னு எப்படி நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், it is a HR அப்படின்னா you should say that I master both hard skills and soft skills. Okay, so I handle people in a positive way. ஏன்னா ஹெச்ஆருக்கு அதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அந்த பொசிஷனுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கணுமோ அதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதெல்லாம் ஆன் த ஸ்பாட்ல நமக்கு சம்டைம்ஸ் தோணாது. அப்படிங்கும்போது பிஃபோர் யூ அப்ளை, ஓகே, before that you have to prepare yourself based on these questions. Okay, then you have to read your resume twice or thrice. As I told you already, you have to understand your objective and you must be able to explain your objective வந்து explain பண்ண தெரியணும் without seeing the paper. Okay, then you should, very important thing is physically you should be very comfortable to attend the interview in the morning, the next day morning. So previous night you should have a very good sleep. It should not be a disturbed sleep. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நாளைக்கு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ண போறோம் அப்படி நைட்டு ஒரு 12-1 மணி வரைக்கும் தூக்கமே வராது. அதுக்கப்புறமேட்டி மொபைல் ஏதாவது பார்த்துட்டு 2 மணிக்கு படுப்போம். காலையில ஃபேஸ் எல்லாம் ரொம்ப டல்லா இருக்கும். ஒரு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தாலுமே அது ஒரு மாதிரி ஃபேஸ் டயர்டா இருக்கும், ஐஸ் ரொம்ப ட்ரௌசியா இருக்கும். ஸோ தட் ஷுட் நாட் பி. யூ மஸ்ட் பி வெரி ஃப்ரெஷ். Okay, when you attend an interview, so you have to take care of your physical condition also. So you should have a very good sleep, a deep sleep the previous night before you attend an interview. Okay, so these are the things you have to concentrate before you attend an interview. முன்னாடி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஓகே, சோ நீங்க அது இல்லாம என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to dress aptly. Okay, you know well you should go in formal wear.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பொசிஷனுக்கு அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்லயோ அந்த கன்சர்ன்லயோ அந்த பொசிஷனுக்கு என்ன ட்ரெஸ் கோட்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் சம் ஆஃப் த கன்சர்ன் த ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் தே கோ ஃபார் சாரி. சாரி தான் வந்து ட்ரெஸ் கோடா இருக்கும்னா யூ ஷுட் கோ இன் சாரி. ஸோ அங்க வந்து சல்வார் தான் ட்ரெஸ் கோடா இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் கோ இன் சல்வார். ஸோ இதுக்காக தான் வந்து வாட் யூ ஹாவ் டு டூ, யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி நாட் ஒன்லி த ஹிஸ்டரி, த ட்ரெஸ் கோட் ஆஸ் வெல் அஸ் தி ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோட் இன் த கம்பெனி. அந்த கம்பெனில ஃபாலோ பண்ற ரெகுலேஷன்ஸும் கொஞ்சம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அக்கார்டிங்லி இட் ஷுட் பி யோர் ட்ரெஸ் கோட். இட் ஷுட் பி வெரி டீசென்ட். ஓகே, ரொம்ப டீசென்டா இருக்கணும், ரொம்ப ஃபார்மலா இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, you should reach the interview venue before 15 minutes. 10 o'clock அப்படின்னா கரெக்டா 10 o'clock உள்ள என்டர் ஆகுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு 9:45 அங்க இருக்கிறது இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். ஸோ பிஃபோர் 15 minutes you have to reach the venue of your interview. Then mannerism and politeness is very important, starting from the security. Once you enter, that should be your character. அதுக்காக நம்ம நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வரல, ஆனா அதுவே உங்க கேரக்டர் நீங்க பழகிக்கணும். You should be very polite and you should be very humble. The mannerism speaks a lot. Okay, action speaks a lot of louder than words அப்படிங்கிற மாதிரி. So once you enter, you should know to respect people. So they may in any of the profession, அவங்க ஹவுஸ்கீப்பிங்கா இருக்கலாம். ஹவுஸ்கீப்பிங் அப்படின்னா அங்க கிளீன் பண்ற அக்கா அண்ணாவா இருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு காஃபி கொடுக்கலாம், ஒரு வாட்டர் கொண்டாந்து கொடுக்கலாம். அங்க ஃப்ளோர் கிளீன் பண்றவங்கள நம்ம ஹவுஸ் கீப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹவுஸ் கீப்பிங் பீப்புளா இருக்கலாம், செக்யூரிட்டியா இருக்கலாம், whoever it may be, even a clerk, whatever it may be, they own a profession and they are human beings and we have to give respect. Okay, so you have to give respect. Once you enter a concern, from the security through the housekeeping even till the manager, equal respect should be given. எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், பொலைட்டா ஹேண்டில் பண்ணணும். That is very important. Okay, and once you enter your interview venue, you're supposed to turn off your mobile. In some other case you can turn it off silent. Silentல கூட நம்ம போட்டுக்கலாம். மொபைல் வந்து ரிங் ஆயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்க கூடாது, மத்தவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது. ஓகே, then you should not fake your self advertisement. நான் சொன்ன மாதிரியே தான் உங்களை பத்தின genuine information மட்டும்தான் இருக்கணுமே தவிர you should not boost many things about you. If you are not known about something, that should not be included. Okay, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும்தான் இன்க்ளூட் பண்ணணும், தெரியாததை ரெஸ்யூமேல இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, and you should be very focused on your body language. That is very important because at home or in our personal space you will be very comfortable. We have a different posture of sitting on a chair. தெரியும்லடா, நம்ம வீட்டுல இருக்கும்போது நம்ம எப்படி வேணா கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்துருப்போம், சாஞ்சு உட்காருவோம், எப்படி வேணா உட்காருவோம். ஸோ அதனால வந்து அதே பழக்கத்துல அங்க போய் வந்து you should not be seated. You should have a formal posture of sitting, the way you look at people. Okay, so everything, the body language is very important. The way you shake your hand, it should be very strong. ஒருத்தங்க வந்து ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா இறுக்கி பிடிக்கணும். அதுக்கு அவங்களுக்கு வலிக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் கிடையாது, பட் இட் ஷுட் பி a கான்ஃபிடென்ட் ஹேண்ட் ஷேக். அதுதான் கான்ஃபிடென்ட் ஹேண்ட் ஷேக் அப்படிம்பாங்க. ரொம்ப வந்து உங்க ஹேண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃபா இருக்கணும், ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணணும். ஸோ லைட்டா அந்த டிப்ல பிடிச்சி ஷேக் பண்றது, இட் ஷுட் நாட் பி, தட் ஷோஸ் யர் கான்ஃபிடன்ஸ். அந்த மாதிரி the way you sit in a chair, it should be very straight. You should not bow down, you should not bend, அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. Okay, you should sit straight. It should be in a comfort. அது ரொம்ப ஸ்டிஃபாலாம் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது. It should be very formal and a very decent posture to look at. In such a way you have to sit and all your postures should be very formal. It should not be informal. இதெல்லாம் நீங்க வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், ரொம்ப கான்ஷியஸா இருக்கணும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் வந்து முன்னாடி இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி. டியூரிங் த இன்டர்வியூ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to, once you enter the room, you have to ask excuse and you have to enter. And once you enter, you have to greet the panel members. For example, if you have one person that is a male abdina, good morning sir, with a small smile, that will do. Always you should carry a sense of positivity in your face, that too in a form of a smile. ஒரு பாசிட்டிவிட்டி நம்ம வெளியே வந்து ஷேர் பண்றோம் அப்படின்னா தட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் அவர் ஸ்மைல். ஒரு ஸ்மைலோட நாம வந்து பேசணும். அதுக்குன்னு சிரிக்கிறதுக்கும் லாஃப்க்கும் ஸ்மைலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ we should carry a smile always on our face. That will make the people to be comfortable with us. Okay, நம்ம கூட கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்மைல் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். So we should have a smile. So you have to ask excuse and you have to enter the room. If you have a single interviewer, you can greet with a smile and you have to stand. Immediately there will be a channel, அப்படியே சேர் டிராக் பண்ணி உட்காரலாம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. கிரீட் பண்ணிட்டு நிக்கணும். So the interview member, that is the panel member, will tell you to take your seat. Then you can sit, and before you sit you have to thank you. ஏன்னா உட்காருங்கன்னு சொன்னதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா thank you அப்படின்னு சொல்லிட்டு
யூஸ்வலா அந்த மேனரிசம்னு சொன்னேன் இல்லையா, சேரை வந்து வீட்ல அப்படியே டிராக் பண்ற மாதிரி, அப்படியே சத்தம் வர மாதிரி டிராக் பண்றது, தட் ஷுட் நாட் பி. You should be very gentle in handling things in front of the interview panel members. அப்படியே மைல்டா டிராக் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணி வச்சுட்டு you have to be seated. Before you sit, you have to thank them for making you to sit. Okay, thank you. So இது ஒருத்தர் இருந்தா குட் மார்னிங் சொல்லுவோம். So imagine that you have 2 or 3 members there. 2 are male and 3 are female. In that case, you have to look at everyone. Over 30, good morning, sir. Good morning, madam. Good morning, sir. That is not possible to. Okay, that seems to be monotonous. So what you have to do is, you have to look at everyone with a smile and you have to say, good morning, madams and sirs. Good morning, sirs and madams. You have to look at everyone with a smile. Your greeting should be in such a way. Okay, and then you can be seated. When they say after they tell you to sit, you can take your seat. That table is meant for the panel members, not for you. நம்ம ஒரு ஃபைல் எடுத்து போவோம். அந்த ஃபைல கண்டிப்பா நம்ம ஒரு ரெஸ்யூமே வச்சிருக்கணும். அனுப்புற ரெஸ்யூமே இல்லாம நம்ம கையில ஒரு ரெஸ்யூமே இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த ஃபைல் கையில வச்சிருப்போமா. So we should not place the file on the table, because that table is meant for the interview panel members. அது அவங்களோட டேபிள். நம்ம போனோடனே அப்பாடா அப்படின்னு உட்காந்து நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாம் டேபிள் மேல வைக்கிறது அப்படிங்கிறது, it is not the mannerism. So what you have to do is, you have to keep the file on your lap and they will tell you on the table. அப்படிங்கும்போது நம்ம டேபிள்ல place பண்ணலாம். That's it. And you should sit straight in a formal way, and you can place your hands on your lap. மடியில கை வச்சுட்டு உட்காரணும். டேபிள் மேல இப்படி வச்சுட்டு உட்கார்றது. Okay, leaning on the chair or leaning on the table, it is not at all advised. Okay, in a formal way, you should, though you have much tension or you are nervous, it should not be expressed in your face. You should maintain with a smile. அதை வந்து ஸ்மைலோட மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே, அதுதான். Then when they started asking questions, you have to listen the question completely, then you have to answer. அந்த கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு இதுதான் கொஸ்டின் தெரிஞ்சிடும். அப்படி டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறதோ எனக்கு எல்லாமே தெரியுங்கிற மாதிரி, that should not be. That is not a mannerism at all. Okay, what you have to do is, you have to wait till the question ends, then you have to come out with the answer. Okay, that is very important. And you have to focus on your training. When they are asking about your training, special trainings or experience, you have to talk very clearly. அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி சொல்லக்கூடாது. அழகா எங்க ட்ரைனிங் போனீங்க, அதோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் என்னங்கிறது அழகா சொல்லணும். அதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போகணும். ஓகே, and very important thing is, when you speak, you should not use the fillers. Okay, so it is the fillers words அப்படிம்பாங்க. filler words அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இடையில வந்து அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து ஃபில்லர்ஸ். ஓகே, வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகளை வந்து நிரப்ப முடியாம இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸை வச்சு ஃபில் பண்ணுவோம். ஸோ தட் ஷுட் நாட் பி. யூ ஷுட் நாட் யூஸ் ஃபில்லர்ஸ். அது அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ கேன் கிவ் அ பாஸ். ஒரு இடத்துல நிறுத்தி நிதானமா பேசலாமே தவிர, யூ ஷுட் நாட் யூஸ் ஃபில்லர்ஸ். அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ஃபார்மலா போயிடும். ஸோ யூ ஷுட் நாட் யூஸ் ஃபில்லர்ஸ். ஓகே, and when the interviewer raises a question, your eye contact should be with the interviewer. ஓகே, ஒருத்தர் கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா உங்க கண்ணை பார்த்து ஐ கான்டாக்டோட தான் இருக்கணுமே தவிர அங்க ஃபைல பாக்குறது, நர்வஸா இருக்கனா அங்க பாக்குறது இங்க பாக்குறது, யூ ஷுட் நாட் டீவியேட் யோர் eye contact. Okay, you should have the eye contact with the person who raised the question. Okay, that too with the interviewer. So that is the best way of presenting yourself. Okay, and body language is very important. The way you sit, okay, the way you handle the file, or when you give a paper or receive a paper. ஓகே, இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா, இட் ஷுட் பி வெரி ஃபார்மல். ரொம்ப வந்து அப்சர்டா ஒரு மாதிரி அப்நார்மலா இருக்கக்கூடாது. அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நீங்க வந்து பாத்துக்கணும். And when they are asking for any examples, okay, இது நடக்காத ஒரு விஷயத்தை எக்ஸாம்பிளா சொல்லக்கூடாது. உங்களோட ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ல இருந்து it should be a realistic experience. From that you have to state an example. For example, how you will handle an angry colleague அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா, ஓகே, ஆங்கிரி கஸ்டமர் ஒரு ஆங்கிரி கலீக் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் சார், பிகாஸ் ஐ வில் மேனேஜ் பீப்புள். அப்படி வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டா பேசக்கூடாது. ஹவ் யூ ஹாவ் டு சே சார், ஐ வில் மேனேஜ் சார், பிகாஸ் ஐ எம் வெரி ஃபிளெக்சிபிள் வித் பீப்புள். ஈவன் இன் த last experience, I had an experience like this. I met a candidate who was very angry and this was the situation, but I have handled in such a way. அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ரியலிஸ்டிக்கா ஒண்ணு பண்ணின விஷயத்த தான் வந்து எக்ஸாம்பிளா கொடுக்கணுமே தவிர, இனிமேல் நான் இப்படி பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறதா இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹாவ் டு திங்க் அ வைல்
and you have to state any example from your past and you have to justify your character. அப்படிதான் பேசணுமே தவிர அதெல்லாம் பண்ணிடுவேன் சார் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, என் கேரக்டர் இப்படிதான் அப்படின்னா how they will confirm that நீங்க அப்படிதான் அப்படிங்கறது அவங்க எப்படி வந்து உறுதிப்படுத்துவாங்க அப்படின்னா only with your past experience. So you have to narrate an experience in a clear way. That too you should not speak a lot. நிறைய பேசிட்டே எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. You have to make everything precise and brief. ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா முடிக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். அது சொல்றதுமே பாத்தீங்கன்னா கிளியரா இருக்கணும். That is very important. Okay, so these are all the things you have to concentrate during the interview. And they may be asking previous company இருந்து ஏன் வெளியே வந்தீங்க அப்படின்னா sometime அந்த கம்பெனில இருந்தே நம்ம வெளியே அனுப்பியிருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு பிளாக் மார்க்னால அனுப்பியிருப்பாங்க. பட் தட் யூ ஷுட் நாட் ரிவீல் தட் பிகாஸ் ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ தட் யூ ஷுட் பி வெரி ஜென்யூன் நான் சொன்னனால அவங்களே தாங்க வேலையை விட்டு அனுப்புனாங்க அப்படின்னு நாம சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ஸோ வி ஹேவ் டு ஸ்டேட் இது மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிகாஸ் தட் வில் கிரியேட் அ பேட் இம்ப்ரெஷன். ஸோ இன் தட் கேஸ் யூ ஹேவ் டு கிவ் அ positive reply and positive answer for that. Okay. Okay, so whatever may happen, sometimes they may ask for hard questions because the interviewers they may go out of the box. Out of the box அப்படின்னா ரெலவெண்டான கொஸ்டின் கேட்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி வேணா கேட்கலாம், உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், ஏதாவது சாப்பிட்றது என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம். உங்க ஃப்ளூயன்சி டெஸ்ட் பண்றதுக்காக they will be asking unnecessary questions. So sometimes we feel that why the guy is asking unnecessary question அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் மாறும், கொஞ்சம் கோவமா ஆன்சர் பண்றது அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, பிகாஸ் டு டெஸ்ட் ஆர் கம்யூனிகேஷன் ஆர் டெஸ்ட் ஆர் பேஷன்ஸ் லெவல் they may be out of the box. அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் அப்படின்னா இருக்கிற கேள்வி எதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேட்கணுமோ அதை விட்டுட்டு மற்ற கொஸ்டின்ஸ் கூட கேட்பாங்க. பட் வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் வி ஷுட் பி பேஷண்ட் இனஃப். ஓகே, because we are the interviewee and we are responsible to answer all the questions of the interviewer in a humble and polite manner அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So whatever may be the questions, though it is odd, though it is not relevant to the interview, whatever it may be, we must be humble and polite in answering those questions. That is very important. அது ரொம்பவே important. Okay, அப்புறம் சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சரே தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது நம்ம சப்ஜெக்ட் வைஸ் கேட்கலாம், அப்ப நமக்கு 100% அது என்னன்னு கூட கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். இமீடியட்டா சாரி சார் ஐ டோன்ட் நோ த ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. தட் ஷுட் நாட் பி எனி நெகட்டிவ் ஆன்சர். ஸோ யூ ஹேவ் டு டேக் அ மொமெண்ட் and you can think for few seconds. Okay, something related to the question. If you know a single point at least related to the question, அதை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுனா கூட அதை மட்டும் சொல்லலாம். இல்ல சுத்தமாவே அதை பத்தி தெரியாது அப்படின்னா ப்ளீஸ் டேக் few seconds to think about the question. And then what you can do is you have to tell that, sorry sir, I know the answer, but I couldn't recollect it now, or I couldn't remember now. That should be your answer. ஆனா நமக்கு அது என்ன ஆன்சர்னே தெரியாது, நம்ம படிச்சும் இருக்க மாட்டோம், அது என்னன்னு கூட கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். ஓகே, இருக்கலாம் மேபி, ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. பட் அதை வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. அதே நம்ம பாசிட்டிவ் எப்படி சொல்லணும்னா, சாரி சார், சாரி மேடம், I know the answer, but I couldn't recollect it now. எனக்கு தெரியும், ஆனா இப்ப எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்குது, தினமும் திடீர்னு இது பண்ண முடியல அப்படின்னு உடனே சொல்லக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு டேக் டைம். ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும், ஏதாவது ரிலேட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா. இஃப் நாட், then you can go with the answer that, sorry sir, I know the answer, but at present I couldn't recollect it. இப்ப என்னால அதை ஞாபகம் வச்சு சொல்ல முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் நாட் கோ ஃபார் எனி நெகட்டிவ் ஆன்சர் லைக் ஐ டு நாட் நோ, I'm not aware of it, எனக்கு அதை பத்தி தெரியாது அப்படிலாம் சொல்லாம you should go with a positive reply. Okay, and sometimes the interviewers they may crack a joke. அவங்க ஏதாவது காமெடி பண்ணலாம், அவங்களுக்கு ஈக்குவலா நம்மளும் காமெடி பண்ணி எதுவும் சிரிக்க கூடாது. ஓகே, so that is the mannerism we have to follow, and in that case we must be very conscious enough. Okay, so they may crack a joke. So to test our temper, to test our emotional intelligence, okay, they may crack some joke. Just we can have a smile, and immediately we should not give any counter joke. Okay, அவங்க ஒரு காமெடி பண்ணிட்டாங்க, ஆமாங்க சார் இதனால ஜாலியா இருப்பாங்களாட்டுன்ட்டு நம்மளும் ஒரு ஜோக் சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. What we have to do is we should be very neutral and just we can smile and we can listen it, and we should not crack any joke. Okay, we should not reply. Okay, accordingly you have to behave, and we should the way we sit, that should convey our கான்ஃபிடன்ஸ். நம்ம எந்த விதத்துல உட்காந்துருக்காமோ அது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பயந்துட்டு ரொம்ப நர்வஸா the tip of the chairல உட்கார்றது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம we should be very confident enough, and that should be reflected in our posture, sitting posture. And we have to observe the people there. Okay, once you entered the office, since then you have to observe how people are behaving. என்ன மாதிரி ஃபார்மலா அவங்க பேசுறாங்க, எப்படி க்ரீட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பார்த்து
அது நல்லா observe பண்ணி accordingly you have to behave. Okay, so you have to go in that way. And you should not say that you should not explain the issues what you had experienced in your previous job. பழைய ஜாப்ல கூட இப்படி எல்லாம் நடந்துச்சுங்க, அது கஷ்டமா போச்சு, அதனாலதான் இங்க வந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. நோ நெகட்டிவ் ஷேரிங் ஆஃப் யோர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ரிலேட்டட் டு த ப்ரீவியஸ் ஜாப், அது இருக்கவே கூடாது. தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஃபேர். அண்ட் finally before you quit the place, you can have the interviewer number. Interview conduct பண்ணவங்களோட நம்பர் இருக்கலாம், ஏன்னா திரும்ப நம்ம செலக்ட் ஆயிட்டோமா இல்லையான்னு ஃபாலோ அப் வச்சுக்கிறதுக்கு. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் யூ கேன் கெட் த பிசினஸ் கார்டு. பிசினஸ் கார்டு அப்படின்னா அந்த கார்டு இருக்கும் இல்லடா, அந்த டீடைல்ஸ் இருக்குல்ல, ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. ஓகே, ஸோ விசிட்டர்ஸ் கார்டுன்னு யூஸ்வலா சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி யூ கேன் கெட் அ கார்டு. தேர் யூ ஷுட் நாட் கெட், யூ ஹேவ் டு கலெக்ட் இட் ஃப்ரம் த ரிசப்ஷன் டெஸ்க். அப்பவே சார் உங்க பிசினஸ் கார்டு கொடுங்க, நான் ஃபோன் பண்றேன். தட் ஷுட் நாட் பி. After the questions are over, you have to thank everyone and you have to leave the place. Okay, you have to thank from the bottom of the heart and you have to leave the place. Questions எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வெளியே வந்துட்டு at the reception desk or from the other members of the office, you can collect a card or you can collect a contact number to know the result of the interview. So இதுதான் வந்து procedure. Okay, so this is the way you have to behave during the interview. And last one, after the interview. So after the interview, you have to wait within 24 hours. Okay. So in the morning, attend 10 o'clock. Next day morning, before the next day morning, 10 o'clock, you have to send a thank you note, either through mail. Okay. WhatsApp formula mail ID இருக்கும் இல்லையா. So இந்த மாதிரி interview conduct பண்ணதுக்கு invite பண்ணி interview conduct பண்ணதுக்கு it means a lot அப்படிங்கிற மாதிரி you have to send a thank note. அது செலக்ட் ஆகுறீங்க ஆகல, தட் இஸ் செகண்டரி. ஓகே, பட் தே ஹேவ் ஸ்பெண்ட் டைம் டு இன்வெஸ்டிகேட்டிங் யூ. ஓகே, ஸோ இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணி அதை ப்ரொசீட் பண்ணதுக்கு யூ ஹேவ் டு தேங்க். யூ ஹேவ் வித்தின் 24 hours யூ ஹேவ் டு ஃபார்வர்ட் அ thank note through mail, email, most probably through mail. And next one, what you have to do is after 1 day or 2 days, you have to make a call to the reception or you have to send an email to know the result of the interview. Okay, so whether you have got selected or not, to know that you have to make a call and you should have a follow-up. Nama phone avlodha vandom அப்படினு இல்லாம the follow-up must be essential. Okay, and finally, so sorry I have taken 15 more minutes, let me wind up now. Okay, so open-ended questions and you have closed-ended questions. Open-ended questions, அதாவது என்ன மாதிரி questions இருக்கும், this is very important. So open-ended questions அப்படின்னா you will be answering in one or 2 words. அந்த மாதிரி இல்லாம you will be adding you will be answering more than 1 or 2 words. For example, ஒரு passage கூட answer பண்ணலாம், you may answer in 3 or 4 sentences. Okay, so for example, how would you describe yourself? உங்களே நீங்க எப்படி describe பண்ணுவீங்க போது it cannot be in one word, right? You will be talking for few sentences. So in the questions எல்லாமே ரொம்ப important ஆன question, you have to prepare accordingly. இதெல்லாம் open ended, you have to think and you have to speak. Then what accomplishments are you particularly proud of? What are the accomplishments you have done so far? Okay, what are the credits you hold அப்படிங்கிற மாதிரி you have to list out. What do you know about our company, industry or position? So for that only I'm telling you to know the brief history of the company. Okay, you have to study the company. Why should we hire you? ஏன் இந்த பொசிஷனுக்கு உங்களை நான் ஏன் எடுக்கணும்னு கேட்டா you have to justify how your qualities or how your characters suit that position அப்படிங்கிற மாதிரி you have to justify that. Where do you see yourself in 2 years? After 2 years நீங்க என்னவா இருப்பீங்க அப்படின்னா you should have a positivity that for example you are applying for a assistant manager அப்படின்னா you may say that definitely I have the confidence that I will be selected as the assistant manager and after 2 years I will upgrade myself and update myself to become a manager. கண்டிப்பா 2 years நான் மேனேஜரா கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் ப்ரொஃபஷனலா அப்டேட் பண்ணிப்பேன்னு சொல்ற அந்த பாசிட்டிவிட்டி இருக்கணும். you have to tell it in a positive way. How do you deal with conflict? ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வந்தா எப்படி டீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா you have to take it in a positive way and how you go for a smooth handling. That is very important. Okay, and finally if anybody is criticizing you, how you will respond? So the response should be very neutral. கண்டிப்பா யாராவது உங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்கன்னா கோவப்படுறதோ திட்டுறதோ ஒதுங்கி போறதோ இல்லாம அவங்க கிட்ட இருக்கிற நெகட்டிவிட்டியை மட்டும் விட்டுட்டு ஓகே பாசிட்டிவிட்டி மட்டும் எடுத்துட்டு அப்படியே மூவ் ஆன் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ். ஒருத்தங்க நம்ம ஒர்க் பண்ற ஒரு இடத்துல ஒருத்தங்க நம்மள ஹர்ட் பண்ண the person has hurt me, so I will never talk to him. Okay, அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம what you have to do is
have to hold on and you have to move on. You have to hold, and what you have to do is you have to you should not give any negative remarks. You should not be much outspoken, but what you have to do is you have to move on. It's not like literally not avoiding the people. You can talk to the person but not in person. ரொம்ப பர்சனலா போய்க்காம அதை எப்படி நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணி பாசிட்டிவா கொண்டு போகணுமோ அப்படி கொண்டு போய்க்குமே தவிர we should not avoid people. That is not the only solution. அப்படி இக்னோர் people அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது, அவங்க நெகட்டிவிட்டி அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். So that is the best thing. Accordingly, you should be answering. And you may have the closed-ended questions. Closed-ended question, it is very simple. Yes, no, அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான questions தான் closed-ended question. For example, what is your best quality அப்படின்னா flexibility. அந்த மாதிரி ஒரே வார்த்தையில சொல்றது. It will be of 1 or 2 words. Okay. And do you have many friends? Yes, of course, I have many friends. இந்த மாதிரி short and sweet முடிக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா okay. And do you like reading? Yes, I like reading. Okay, this is how they will develop the questions. Do you like reading? Yes, I like reading. And immediately they will be asking who is your favorite reader, and you will be writer, and you will be telling the writer name. And this is the favorite work that impressed you to choose him as a favorite writer. இந்த மாதிரி நீங்க சொல்ற ஆன்சர்ல இருந்து questions derive பண்ணிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க. So accordingly you have to prepare. Is it clear? So this is how you have to face your interview. And when is your birthday? இந்த மாதிரியான questions கேட்பாங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா to test your communication as well as your presence of mind, the way you handle the question and the way you present yourself. So everything speaks a lot. So I hope I have covered most of the areas about resume skills and interview skills. So these two aspects are very important to upgrade yourself in a professional place. Okay. So if you have any queries, now the forum is open to you. The participants, thank you so much. Already I have taken 25 minutes more. Sorry, I couldn't find up. That's why. Okay, now the question is open to you. The forum is open to you. You can ask the questions if you have any queries. Ma'am, Sri ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Well done. Nice, Yes, ma'am. Dear students, you, if you ma'am. have any queries, you can ask now, ma'am. Students, do you have any queries? No, ma'am. Thank you, ma'am. Oh, Thank okay, you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. That's all, ma'am. Shall we wind up? Ma'am, wait a minute. Thank you, Dr. V. Chandra, for sharing your knowledge and expertise with us today. Your presentation has not only equipped us with valuable insights, but also inspired us to approach interviews with confidence and preparation. We look forward to more enlightening session from you in the future. Once again, thank you, ma'am. A big thank you Yes, to the ma'am. organizing team, Mrs. Sri Devi, behind the screen, behind the scenes, who worked tirelessly to make this webinar possible. Your hard work and dedication are greatly appreciated. Everyone may not be a good, but there is something good in every day. Now I invite Dr. U. Karthik, Assistant Professor, propose vote of thanks. Hello. Gratitude makes a sense or past brings for today and creates a vision for tomorrow with a positive note. With the end of the session by vote of thanks. First, I would like to thank our management on behalf of KSR College of Education, jointly organized with IQAC, such a wonderful webinar on perfect your professional skills for proficient performance. And my sincere thanks to our beloved principal, Dr. P. Suresh Prabhu, KSR College of Education, who guided for this webinar. And I wish to express my gratitude to our today's resource person, Dr. V. Chandra, Assistant Professor, Vellalar College of Women, Autonomous, from Tindal, Erode. Next, I wish to express gratitude to Mr. K. Ilayaraja, Assistant Professor, who have welcome address and profile reading, on the technical committee, Dr. T. Mahendran, Assistant Professor, and Mrs. C. Rajalashmi, Assistant Professor.
And also thank to MOC team, Dr. M. Prabha, Assistant Professor, KSR College of Education, Tirchangodu at Namakkal. Next, I thank all the dignitaries and the participation, your kind cooperation towards this webinar. Thank you to all. Thank you so much. Thank you, Dr. U. Karthik. Dear participants, kind information to all. We provide your feedback link in the chat box. You will follow and fill it for certificate purpose. Thank you all. Thank you once again for joining us today. Wishing you all the best in your future endeavors and upcoming interviews. Thank you. We will wind up the session. Once again, thank you all. Ma'am, excuse me. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, excuse Yes, ma'am. me. Ma'am, shall I Yes, speak ma'am. a few sentences, ma'am, as a vote of thanks, ma'am, on my part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Proceed, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. I wholeheartedly thank the management, the principal, organizing secretary, that is my friend Devi ma'am, and IQAC team members as well as the committee members. And apart from that, the faculty members who have rendered the technical support since 10 o'clock, thank you so much. And I also thank Prabha ma'am, Ilayaraja sir and Karthik sir. Ilayaraja sir, you had a warm welcome for me. Thank you, sir. And Karthik sir, thank you so much for your very pleasant vote of thanks. Thank you, sir. And apart from that, I thank all the students participants. Without them, nothing can be a successful one. So I thank the students participants for making this session a successful one. Thank you and thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.